Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. How are you today? I hope you are fine. Okay, in this video we will learn how to arrange the jumble words into good sentences. Okay, here there are number 26, 27, 28, 29, and okay, until 29, from 26 until 29. First, before it, let's praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Will Pussy chase the mouse she eat if she's? Kira-kira apa nih teman-teman? Will itu bisa kata kerja, bisa juga kata kerja bantu ya, auxiliary. Pussy chase the mouse she eat if she's. Nah, Pussy itu nama kucing, chase itu menangkap, the itu sama kayak an gitu ya teman-teman ya. Mouse itu tikus, she-nya itu nanti kembali kemana tergantung ya. It, if, she's itu melihat. Nah, kira-kira yang mana nih? Kita lihat dulu dari sini, dari jawabannya. Kalau kayak gini kita lihat jawabannya dulu ya teman-teman ya. Itu ada nomor 6 yang awal itu, atau nomor 2. Nomor 6, she will, sama semuanya ya, she will. Kalau nomor 2, Pussy will. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, yang benar Pussy-nya ya teman-teman, karena kalau she itu nanti kembali kemana gitu ya teman-teman ya. Jadi yang benar number 2, Pussy will. Nah, setelah will apa? Sama semua itu teman-teman. 6, 2, 1, 3, 4 ya. Berarti Pussy will chase the mouse if, betul, if. Nah, baru di sini she, if she sees it. Oke, good job. Jadi jawabannya mana teman-teman? Ya, yang B ya. 21, 34, 58, 6, 9, 7. Pussy will chase the mouse if she sees it. Oke, number 27. Was running we, kita him, dia. When, ketika. The thief, so, melihat. The thief itu pencuri. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Kita lihat seperti tadi ya. Kita lihat dulu jawabannya. Ini ada number 2 sama number 6. Number 2 running, number 6 the. Nah, yang benar the nih teman-teman. Jadi kalau kalimat itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, polanya tuh sama, subjek, predikat, objek, pelaku, kata kerja, dan objeknya gitu. Oke, betul banget. The thief berarti ya. The thief was running. The thief was running when, ya betul, when we saw him. Oke, good job. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Number 26 itu yang bravo, yang 27 itu C. The thief was running when we saw him. Oke, 28. Nah, ini agak lebih panjang teman-teman. Tapi tetap aja kalian lihat dulu nih. Ini karena beda-beda berarti udah ketahuan nih teman-teman. Kalau beda-beda, kalau ketahuan nomor 3 berurutan aja udah sesuai, berarti itu dia jawabannya ya teman-teman ya. Press the control button to start cooking. Wash the rice. Keep warm. Power off. Add water according to the scale inside the pot. Stir the rice. Connect to the main power supply. Check to ensure the pot is in good contact.
Measure the plain rice volume. Nah, ini kira-kira mau masak apa teman-teman? Iya betul, masak nasi teman-teman ya. Press itu tekan the control button, tombol control to start cooking untuk memulai masak. Wash the rice, cuci berasnya, keep warm, itu hangat. Power off, matikan. Add water according to the scale inside the pot. Tambahkan air bergantung dengan lihat ukuran yang ada di dalam potnya, di wajannya teman-teman ya. Stir the rice, aduk-aduk berasnya, connect to the main power supply, hubungkan dengan kontak utama ya, stop kontak atau enggak gitu. Check to ensure the pot is in good contact. Periksa untuk meyakinkan apakah benar itu ada di kontak yang benar. Dan terakhir di sini nomor 9 tuh measure the plain rice volume, ukur volume beras. Kira-kira yang mana pertama-tama teman-teman? Ya, wash the rice, terus measure the plain rice volume. Nggak cocok ya teman-teman ya. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang kedua, measure the plain rice volume, wash the rice, add water according to the scale inside the pot. Nomor 1, press the control button to start cooking. Enggak ya teman-teman. Number 6, stir the rice. Enggak, berarti yang C sama D beda. Salah ya teman-teman. Tinggal yang A sama yang B. Kira-kira mana dulu tuh? Wash the rice dulu apa measure the plain rice volume dulu? Ya, wash the rice dulu ya. Wash the rice, measure the plain rice volume. Number 5, add water according to the scale inside the pot. Number 8, check to ensure the pot is in good contact. Number 7, connect to the main power supply. Number 1, press the control button to start cooking. 3, keep warm. Number 6, stir the rice, keep warm, and power off. Gitu ya teman-teman ya. Jadi number 28 jawabannya yang bravo ya teman-teman. Oke, continue. Number 29, the last. Arrange the following sentence ikut ke paragraf. Nah, ini kira-kira tentang apa nih? My first day in Australia was confusing. Hari pertamaku di Australia itu sangat membingungkan, cukup membingungkan. I didn't look at the clock. Saya tidak melihat jam. Waduh, ngapain itu dia? Last Sunday I went to bed at 8 p.m. and got up at 1 a.m. Minggu lalu saya tidur jam 8 malam dan bangun jam 1 pagi. Anyway, I took a shower, dressed for school, and went downstairs for breakfast. Lalu saya mandi, pakai seragam, dan turun ke bawah untuk sarapan. So, I didn't know it was that early. Saya tidak tahu kalau itu terlalu pagi. Then I noticed the time. Terus saya lihat ke waktu. Yes, I was ready to go to school at 2 a.m. Dan saya sudah siap untuk pergi sekolah jam 2 pagi. Kira-kira yang mana tuh teman-teman? Number 1, ya betul ya. Number 1 semua tuh teman-teman. My first day in Australia was confusing. Terus number 2 or 3. I didn't look at the clock atau last Sunday I went to bed at 8 p.m. and got up at 1 a.m. Number 3 ya, number 2. I didn't look at the clock. Number 6, so I didn't know it was that early.
Kalau yang number 5, so number 6, then I notice the time. Kalau yang berurutan kayak gini nggak ada ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ini udah cukup berurutan juga kalau menurut saya ya teman-teman, tapi itu bukan jawabannya. Ternyata jawabannya itu my first day in Australia was confusing, and next last Sunday I went to bed at 8 p.m. and got up at 1 a.m. I didn't look at the clock, so I didn't know it was that early. Anyway, I took a shower, dressed for school, and went downstairs for breakfast. Then I noticed the time. Yes, I was ready to go to school at 2 a.m. Jawabannya yang delta ya teman-teman ya, lebih cocoknya ya. Kalau yang alpha itu kurang cocok karena jadi gini. My first day in Australia was confusing. Last Sunday I went to bed at 8 p.m. and got up at 1 a.m. I didn't look at the clock. Then I noticed the time. Yes, I was ready to go to school at 2 a.m. Jadi jawabannya yang number 29 itu delta ya teman-teman. Kalau yang alpha kurang cocok, nggak berurutan. Okay, that's all for this video about jumble words. Thank you very much and see you in the next video. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share to others guys, so they will learn too.